If you're reading this now, odds are I've already left town. Hey. What's up, good people? Brother, my guys, mkwaje? How is you? Many miss kama venye mimi nimewamiss. Yeah, cause nimewamiss so much. But anyways, haijakuwa so long. I hope may watch my previous video cooking with me, cooking pilau, and I hope mmepata recipes. Guys, mimi napikanga with simple ingredients. It's not hard. Si lazima utumie spices. Hadi today, leo siwaambi, but mtaona kwa title. Anyways, guys, for my new subscribers, my name is Ugali, or you can call me Keiller, a content creator, a vlogger. I bring lifestyle, beauty, fashion, and cooking vlogs, mostly cooking vlogs. And yeah, kindly subscribe, please comment, please like, and please share my video. Fike watu comment. And for the new YouTubers, kama unataka tukupitie on your channel, please comment tukupitie. Yeah, tupitiane to grow together, guys. And for my new subscribers, vitu zenyu za mbele zinakuanga zenyu, vitu zenyu zina, as in hizo vitu za mbele zinakuanga zenyu. So you're so welcome, okay? Please subscribe to my returning subscribers. Now I number 2. I really love you, by the way. I appreciate for your love, your support, and support, and thank you so much. Tufikeni 1,000 subscribers. Waoneshe the outfit of today while cooking, guys, and then you rate. Sindo, hiyo ndio itakuwa our new routine, rating my outfit before tuendelee. Okay, guys. Anyways, guys, let's go in the kitchen to prepare. I was just showing you my outfit and kindly rate it. So, guys, I want to pick a dry fried ugali, managu kando, and nimetengeneza kachumbari. Okay, guys, step by step, kama dawa naonyeshana. I have my meat here, so nitaweka kwa sufuria ndio iboil. Okay, acha niweke maji. Hii ni fresh, na ukiboil sijaona haja ya kuosha. So wacha guys tuwekele. Guys, I also want tuwekele nino ya kwanza acha nyama iboil kidogo. Tukikatakata my ingredients here: vitunguu, hoho, kitunguu saumu, and tangawizi. Okay, let's prepare. Tukingoja iboil. Tufunike. Guys, nafunika my nyama iboil. I hope iboil haraka. So tutengeneze ingredients ndio tuanze kupika sukuma, ugali and all. But first wacha tuwekele nini ugali. Sina maji ya ugali nikitengenezanga. As in the last video, sijui maybe unaona jana, maybe tunaona leo. How did you see the pilau? Simulione ili give the color. I told you. So yeah, guys, nimewekelea maji ugali. Leo tunapiga story. Leo I have a good story to give you guys while I'm preparing all this. So tukate with you. You know? Oh shit. I'm crying. Kitunguu. Acha tuzioshe sasa. Ndio. We prepare them, okay? But oopsie. Here it's my nimebuy my greens iko hapa, my nyanya ya kachumbari, you know. Napenda kachumbari. So since naekelea
greens. Acha nikate hapa. Tuanze shughuli. So, juu nimekata kitunguu na nikaweka mafuta, wacha niekele ivange. Hii ni dakika moja, 1 minute sokosha hiva. So nimekelea chaiva. Na moyo wangu wakati sina budi ila nimusi Nimeambia hii mboga ikai na ni managu haikai. Like ikienda sana 5 minutes. So nishakata. I need a lot of kitunguu cause ni dry fry. Hey, actually koroge. Guys, hizo green iko bien. Trust me. Ugali imeiva. Akapatana na a friend. So guys, songe ugali. Mtu anachanga maji kidogo ndio wafunza hiyo. Ugali, niwaoneshe. Let me show you. Sinajua mimi ni ule mfi. Nikipika. Noma. Acha tu ikae imefunikwa na niweke kando isipoe ndio tupike stew. Unajua napenda kuanzia na stew then nipike ugali, lakini saa maji imechemka na siwezi acha hii gasi hivyo. Niache nitachemsha baadaye mpaka. So guys, tuendelee. So to confirm if almost say boil, grate kitunguu saumu na tangawizi. Bebe mbona nashinda nikisema tangawizi? What is tangawizi in English? Ginger. So msi confuse, ginger ndio tangawizi. Ginger na kitunguu saumu. Nikoroge kidogo and then niweke kitunguu, nikoroge kidogo and then nikatikate maigombo. Koroge kidogo ive kwa ishike yani ladha, and then that's all. And then nitawaonyesha saa yako.
So guys, nimeona ni great hapa kitunguu saumu na what ginger. Do you see them? Then niziweke hapo once. Iko almost right away. Nitawaonyesha guys. Najua amenunua msi. Guys, guys, I hope mnaona. Nadai sasa ikuwe browniku. Brown. Wacha ive kidogo. Hadi nifanye kufunika. Then guys, nikatekate my hoho, nitaonyesha nikiweka na venye itakaa. So stay tuned guys. So yeah guys, nimekata into stripes. So mtaona nikizieka. Guys, I'm on the last round. I'm here with my ingredients. Hizi ni kawaida. Nyanya, onion, na ndimu. And to firi. Hizi ni za kachumbari. Wacha ni make as I wait. Even venye nataka. Then tusijeka bado hoho. Bakia kidogo niweke. So in the meantime nataka nikarange. Nikatekate hizi. Nitawaonyesha guys after nimekatakata. So guys, tunataka kuweka my people, I hope mmeona. Wacha sasa the capsicum, capsicum. What I mean by the capsicum is it's called really water. It's called nutrient, and then that's oil, and then our kachumbari. Then utaonyesha when it's time to eat. Press. So guys, here is the kachumbari, and we are all good. So to clear the mess here, since tumemaliza kupika na moyo wangu wakati sina budi ila nimusi so yeah, that's all. Yay! So guys, this is the results. Look at that. Who be that? Who be the chef? Kayla. Guys, so let me go and eat. Last onyesha nikikula, but at least mena the results. Look, checky, but
obvious nitakula ugali ingine. Nimeweka tu hapo ndo niwaonyeshe. And yeah, so subscribe, like, comment. Let's meet in the next video. Bye.